watu wangu. Mambo yanachemka. Kanini saizi anatafutwa? Aende apeane promise yake mahali yako. Yes, watu wangu, welcome back again to yet another video. It's a girl Sheila and Ashinelo Media, guys. If you are new here, make sure you subscribe, you like, share and comment. I would like to welcome you back again. I would like to welcome you to this particular channel. It's a girl Sheila and Ashinelo Media, watu wangu. Twende nalo. What is in 254? So many things are trending, so many things are going viral in the internet. Na tukasema pale ni hapa tu ndio huo tunaleta mambo kama hizo. Mambo ambayo ni moto tunaletea hapa. Now, watu wangu, things are escalating kila siku. Things are popping each and every day. Things are coming, going, na hapo. Na sisi tumetulia tu hapa, tunachungulianga mtandao, tunaenda tunaangalia kitu ambacho inaendelea, alafu tunawaletea hapa kwa Ashinelo Media. Now, stay tuned because we are coming with something very nice, very good. I know ni kitu ambacho imepita kidogo tu, lakini unajua ni vizuri tulete. It's better tulete than you never knowing what is going on, right? Yeah. Now, tuende nalo. We are talking about hii chana ambayo inaendelea. Chana Harambee Star. Hey, mambo yanachemka tu. Anyway, tunaongelea pale Harambee Star. Harambee Star. We know the competition that we have in this Kenya that is continuing right now about chana. You know, yes, you understand. Hapo tu Roysambu. Hapo tu Thika Road. Now, kwa hii team, kwa hii mchezo ambayo inachezwa, we had some people promising the players now that whenever they perform this, whenever they inaitwanga wakigonga goli, wanafanya nini? Wanakuwa rewarded. One of them being our president, anaitwa nani? Ruto. Akasema pale atafanya 1 2 3 kila mtu apate milioni yake moja. And yes, kila mtu kulikuwa na a lot of rumors kiasi kwamba pesa ilitolewa, pesa ilitoka, watu walipata and all that. And this was only if mnashinda. Kenya kaenda ikagonga Morocco 1, Kenya kaenda ikagonga fulani 1. Now mamilioni hapo zinapepea. And mind you, it is not only our president. We had some other politicians like Mike Sonko. Pia yeye alikuja akasema ana promise. Right? Yeah. Twende nalo. Hiyo haikuwa hiyo hata tujaguzisha story bado. Kuna story nyingine moto. Tukakaa tena hivi kidogo juzi tu 2 days ago. Yes, kulikuwa na Sunday, kulikuwa na Harambee Star. Tukapata pale Dahana Bahati na Bahati wake. Akisema pale kila mtu alishikilia hivi pesa bumba, walikuwa pale na bibi yake wanahesabu pesa. Milioni moja yenye players watakuwa wanapewa. And now after players wamekalishwa chini and they start now elaborating one by one who gave them, who didn't fulfill the promise. Diana na Bahati wake walikuwa number 1. Hawaku inaitwanga, they never fulfill the promise. That is what is speculated about. Watu wanasema hawakuleta hiyo milioni yao. Yet tuliona walikuwa na hesabu. Hadi Diana ameshikilia tu hivi na hiyo kahili yake anajipamba hivi nayo. Hadi akaambia wewe ndio unafaa kushika hii. Kidogo Bahati anapiga simu anasema ati I don't know, it was conversation about sijui nini gate, sijui nini mtufungulie gate, something like that. Tuende kwa main topic now of the day. Alisha kanini. Oye. Haya, sawa. Kanini aliambia watu. Kanini huku nje anatubamba though. Hatuaibisha kidogo lakini anatubamba. Kanini aliambia watu mkishinda kila mtu anapata kanini. Aliambia players mkishinda kila mtu akuje round ngapi 2. Kanini vitu zikuja ikiwa 2. Now yeye ndo akwa ame fulfill promise. Yeye na nani? Yeye na
Bahati Kenya. Yes. Now, wakati mwingine amekalishwa, walikuwa wamekaa chini hapo wakasema kina nani ndio wako fulfill. Akasema president alileta pesa yake na tukapewa. Fulani alileta pesa yake na tukapewa. Akasema ya kanini na Bahati haikuingia. Haja kuja kufulfill. And now the content is going, the videos are going viral. Kanini hajapeana promise yake. Watu wako hapo wanangoja. Wanangoja hii promise yenye kanini amepeana. That is the first promise watu wanangoja. Alisema round ngapi mbili kila mtu, kila players 2. Twende tuhesabu. Wanakuanga 11 players kwa 11 times 2 22 rounds. Watu wangu, mambo yanachemka. Kanini saizi anatafutwa aende apeane promise yake mahali yako, because the lady was trending last, I think 1 month ago was trending, na akasema yeye atachoka. Hawezi choka hii mambo, yeye chokangi. That's why she promised kila players nirudie mbili. Mambo yanazidi kuchemka. Nikiwaambia mambo yanazidi kuchemka hapo, msifikiri ni story ya jaba. Ni story kali ambayo inaendelea. Na Bahati bado wakawapo tu zile za sijui ni gate kufunguliwa, sijui ni nini, I don't know. Vitu zingine ukisikia tu hapa huwezi jua ni nini ilikuwa inaendelea. Na walisema ya Prezo ilikuwa handed over, ya watu wengine handed over. The two of them wanatafutwa. The two of them wako kwa thumbnails za watu wako hapa wanasema watu wawili hawakupeana hiyo promises zao. And I'm wondering, nani amepeleka hapo hiyo milioni? Bahati Kenya. Bahati Kenya ako na do. Amerudisha tena milioni yake kupeleka wapi? Sasa watu wako hapo wamemwekelea thumbnails tu. Bahati did not fulfill. Alisha Kanini did never fulfill the promise. And now wanatafutwa. Because Harambee Stars, ukipromise una promise. Because hiyo ni competition ambayo watu wanataka kuona Kenya ikishinda, wanataka kuona Kenya ikiwa number 1, kwa sababu sisi kama Kenyans tunajulikana tu uko majuu kwa sababu ya nini? Only inatonga Olympics, hii ya mbio peke yake. Hatujulikanangi kwa mafootballs, sijui manini. Sisi tunajulikananga tu juu ya memes peke yake. Na nini ingine? Na Olympics za kukimbianga. Kina Kipyegon, kina Lagat, mbio. That's the only thing inafanyanga Kenya trend. And now president akakuwa na furaha akasema, let me just hand over the millions of money. Ukishinda timu yenu, ukishinda kila mtu akuje mita moja. And now he's fulfilling the promises. And now he's doing something, at least tunaona 1 2 3. Wanasema wamepeana do. Mimi sijaona ikipeanwa. I have no evidence ati pesa imepeanwa. Mimi sina evidence, hata sijui kama ilipeanwa. Nasikia tu watu wanasema ilipeanwa. Wengine wanasema imekatwa kutoka milioni 1 hadi 600. Ati 400 imeenda juu ya tax. I don't know. Hivyo ndo watu wanasema. Kulingana na sisi tunachungulianga 1 2 3 what is going on, what is going on today, and kesho pia tunaangalia na tunakuja na vitu moto baga. Right? The conversation for today was about Alisha Kanini wetu na Bahati Kenya. Watu wanawatafuta kabisa mbio, watu wanakuja kuwatafuta, wanasema watu walete vitu zao wenye wametupromise. Players are ready kabisa, hivi wanangojea tu anything, kengele tu igonge kile wakimbilie. Now we are still waiting to see if they will still promise, or other people or maybe other celebrities will still promise to the players to give them some money. Others wanna promise maybe to take them somewhere. Others are promising to do something. Like, promises are different. Uwezi jua. Unaona kama Alisha Kanini promise yake ni different from ya watu wengine. Akili. Now, ladies and gentlemen, our video is ending, and let me just end it from there because mambo yanazidi kuchemka. Hata tena tutafute vitu vingine ya kuweka so that you guys can be updated, right? Yeah, gonga like, make sure you subscribe, you like, share and comment. Kuna mtu hapa ananiambia niwasalimie. Mnasalimiwa sana.
Anasema msalimie fans wetu. Jina yake ni Deborah, mwingine anaitwa Kaira, mwingine anaitwa Delin. Naambiwa tunawapenda sana, right? Stay tuned, we are coming back in a few. Make sure you subscribe and you keep that hope alive because tunaenda mbali, right? Yeah, thank you so much. Be blessed. Take care. Hope your day will go well. Thank you.